Bonjour et bienvenue sur Speak French avec moi. Je suis Séverine, votre professeure de français. Hello and welcome to Speak French avec moi. I am Séverine and I am your French coach. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire dans la cuisine. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire des mots comme frying pan, a whisk, or cutting board. I'm going to speak English at the beginning of this episode, and then the episode is all in French, or mostly in French, and you will have to make that little effort to look up for the translation. Of course, I always suggest that you memorize, and the best way to memorize is when you're in your kitchen. Try to challenge yourself so you can remember how we say a strainer or how do you say a mixing bowl, for example. Alors, comme d'habitude, la transcription est disponible sur mon site internet. As usual, you will have the free transcript on my website, speakfrenchavecmoi.com. You go on the website and then you select podcast and then you will see the transcript. You don't need to sign up for anything. Alors, vous êtes prêts? Allez, on y va. Une casserole. Une casserole. I know this one sounds obvious for a lot of you, but une casserole in French is a pot or a saucepan. It is not a dish. Une casserole, a pot or a saucepan. Une casserole en cuivre. Une casserole en cuivre. Une poêle. Une poêle. Un faitout. Un faitout. Un moule à gâteau. Three words. Un moule à gâteau. But when you pronounce, you will link together oul and a to make moula. Un moule à gâteau. Une planche à découper. Again, three words, but you're going to link the end of planche and a. Une planche à découper. Encore une fois, une planche à découper. Un plat à four. Un plat à four. Une passoire. Une passoire. Alors, encore une fois, vous avez la transcription sur mon site internet avec la traduction. So if you feel lost, you have the translation on my website, or you can just use Google or anything you have with you to find out the translation. It's very important that you see how it's written so you can link together pronunciation and spelling. On va faire une petite pause et je reviens tout de suite. We're going to have a small break and I'll be right back. Are you ready to speak French? Un économe. Un économe. You've noticed how I link un, which means an, and économe. Just like in English,
when you have a noun or a word that starts with vowel and you have un before, you link it. An onion, an idea. Same in French. Un économe. Un économe. Une râpe. Une râpe. For that noun, you will need how to pronounce the R sound. I will put a link on my website so you can find it, or you can look up. I do have an episode that is dedicated to the R sound in French. Une râpe. Un couvercle. Un couvercle. With the cl sound and not cul. Un couvercle. Une balance. Une balance. Un verre doseur. Un verre doseur. S between two vowels in French makes the sound Z. Un verre doseur. Un saladier. Un saladier. Un fouet. Un fouet. Une écumoire. Two words. Une écumoire. Again. Une écumoire. Une louche. Une louche. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon. Un robot multifonction. Again. Un robot multifonction. Un robot multifonction. Robot with a R sound. Et le dernier, the last one, un blender. Un blender. That one you should find out easily. Un blender. Voilà, ça y est, vous êtes prêts à être le nouveau Ratatouille. That's it. It's the end of this episode. I'm just sure now you're ready to be the new Ratatouille. Again, make sure to practice during the week. Make sure to challenge yourself to remember all these nouns. Merci, à bientôt, au revoir.